नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः अच्सन्धिप्रकरणे चतुर्थः पाठः। फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। आदौ संज्ञाप्रकरणं किञ्चित् पुनरावर्त्य अग्रे सरामः। उपदेशे अजनुनासिक इत् यद्यप्यत्र उपजीव्यत्वात् अनुनासिकसंज्ञा प्रथमं वक्तुमुचिता, तथापि नासिकाम् अनुगतः इति योगाश्रयणेनैव गतार्थत्वात् अनुनासिकसंज्ञासूत्रं मन्दप्रयोजनम् इति ध्वनयितुं नेहोपन्यस्तम्। उपदेशे किम् अभ्र आ अपः यद्यपीह उञः उ इत्यत्र इव विधानसामर्थ्यात् न इत्वम् इति सुवचम्, तथापि उत्तरार्थम् अवश्यं कर्तव्यम् उपदेशग्रहणं स्पष्टप्रतिपत्तये इहैव कृतम्। अच् किम् मनिनो मकारस्य माभूत् प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, आतश्चोपसर्गे इति कर्मणि अङ् प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम् येषाम् इति विग्रहः। एवञ्च प्रतिज्ञासमधिगम्ये प्रतिज्ञाशब्दस्य लक्षणा इति क्लिष्टं व्याख्यानं नाश्रयणीयम्। पाणिन्युपज्ञं व्याकरणम् इत्यादिष्विव लक्षणां विनैव निर्वाहात्। यद्यपि सूत्रकारकृतः अनुनासिकपाठः इदानीं परिभ्रष्टः, तथापि वृत्तिकारादिव्यवहारबलेन यथा कार्यं प्राक् स्थितः इत्यनुमीयते इति भावः। ननु रलयोरिति न्यूनं टकारस्यापि मध्यगतत्वाद् इत्यत आह। प्रत्याहारेष्विति व्यवह्रियन्ते इति प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति बाहुलकाद् अधिकरणे घञ्। यद्यपि योगमात्रम् अकारादिसंज्ञासु अतिप्रसक्तम्, तथापि योगरूढिः इति भावः। प्रत्याहाराश्च 41 इति प्राञ्चः। 14 सूत्रीस्थैः हल्भिः इद्भिः कृताः। अष्टाध्याय्यां व्यवहृताः 41 इति तस्यार्थः। तेन सुप्तिङादीनाम् रप्रत्याहारस्य जयोद्वितीयाः इति वार्तिकस्थचै प्रत्याहारस्य च आधिक्येऽप्यदोषः। यत्तु न्यमन्ताड्डः इति यमिर्न्यमन्तेष्वनिडेक इष्यते इति च न्यम् वार्तिककृता व्यवहृतः इत्याहुः, तद्रभसाभिधानम्। आद्यस्य उणादिसूत्रत्वात् द्वितीयस्य व्याघ्रभूतिकारिकास्थत्वात् इत्यास्तान् तावत् एष च सङ्ख्यानियमो नातीयोपयुज्यते इत्युपेक्षितः। ऊकालोज् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति समाहारद्वन्द्वः। सौत्रम् पुंस्त्वम् वां काल इवेति फलितार्थकथनमिदम्। विग्रहस्तु वः कालो यस्य इति बोध्यः। ऊशब्देन स्वोच्चारणकालो लक्ष्यते। आये इति निपाता आद्युदात्ताः इत्यकार उदात्तः। यच्छब्दस्तु फिट् सूत्रेण अर्वाङ् इति अकारोऽनुदात्तः। तस्यादितः अतन्त्रमिति उपेयिवानित्यत्र उपसर्गः इव अविवक्षितम् इत्यर्थः। ननु तत्र ईयवांसमतिस्त्रिधः इत्यादि प्रयोगदर्शनाद् अविवक्षास्तु। इह तु अविवक्षायां प्रमाणं किम् इति चेत् लक्ष्यदर्शनं प्रातिशाख्यादिकं चेति गृहाण। तथा हि येराः इत्यत्र एकारः, तनूनपात् शचीपतिम् इत्यत्र पदपाठे ऊदीतौ च अर्धोदात्तौ इति सकलबह्वृचप्रसिद्धम्। तनूनपात् छतीपतिशब्दयोः उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इति पूर्वोत्तरपदयोः आद्युदात्तत्वे कृते अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति शेषनिघातः। पूर्वपदभूतयोः तनु शची एतयोरन्तस्य पाक्षिकं स्वरितत्वं प्रातिशाख्ये उक्तम्। जात्यवद्वा तथावन्तौ तनु शचीति पूर्वयोः इति तथा स्वरितार्धस्य उदात्तत्वे प्रातिशाख्यमपि एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितस्वरः तस्योदात्ततरोदात्ताद् अर्धमात्रार्धमेव वा अनुदात्तः परश्शेषः स उदात्तश्रुतिर्न चेत् उदात्तं वोच्यते किञ्चित् स्वरितं वाक्षरं परम् इति। अस्यार्थः
पूर्वयोः उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः एकत्र समावेशे सति स्वरितो बोध्यः तस्य स्वरितस्य स्वतन्त्रोदात्तापेक्षया उदात्ततरा अर्धमात्रा बोध्या इति क्ववोश्वाः इत्यादि ह्रस्वाभिप्रायम् अर्धं वा इति दीर्घाभिप्रायम् अनेनैव ह्रस्वस्यापि सङ्ग्रहात् व्यापकत्वात् इदमेव आदर्तव्यम् इति सूचयितुम् एवकारः अनुदात्तः इत्यादि परिशेषसिद्धार्थकथनम् सः शेषः उदात्तश्रुतिः स्यात् किम् अविशेषेण नेत्याह न चेत्यादि उदात्तस्वरितपरम् विहायेत्यर्थः चाकल्योऽप्याः अप्राकृतस्तु यस्वारः स्वरितोदात्तपूर्वगः उदादायार्धमस्याथ शिष्टन्निघ्नन्ति कम्पितम् इति उदादाय उदात्तम् कृत्वा अर्धह्रस्वशब्देन अर्धमात्रा लक्ष्यते इति हरदत्तादिग्रन्थास्तु मतान्तरपरतया कथञ्चिन्नेयाः क्वेति किमोत् तित्स्वरितम् व इति अनुदात्तम् सर्वमुपादादौ इत्यधिकारादनुदात्तम् अश्वा इति अशेः क्वनि नित्स्वरेण आद्युदात्तम् संहितायान्तु एकादेश उदात्तेनोदात्तः इति ओकारः उदात्तः येरा इति द्वयमपि फिट्सूत्रेण अन्तोदात्तम् एकादेशस्तु पक्षे स्वरितः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इत्युक्तेः Coming back to the Achsandhi Prakarana. अजः परस्मिन् पूर्वविधौ इति दृष्टं गतकक्षायाम् स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः विधीयते अनल्विधौ अल्विधौ स्थानिवद्भावनिषेधः तथा सति क्वचित् अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः इष्यते उच्यते च अनेन सूत्रेण अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति अल्विध्यर्थमिदम् इत्येव आरभ्यते निश्चितैः अजादेशः अचः नाम अचः स्थाने यः आदेशः परस्मिन् नाम परनिमित्तः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति सूत्रार्थः उदाहरणं दीयते वव्रश्च व्रश्च धातोः लिट् लकारे प्रथमपुरुषैकवचने द्वित्वे कृते व्रश्च व्रश्च अ तत्र सम्प्रसारणं विधीयते सम्प्रसारणे कृते रेफस्य ऋकारः वरश्च इति अभ्यासस्य लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इत्यनेन सम्प्रसारणम् अभ्यासः नाम पूर्वोऽभ्यासः द्वित्वे कृते पूर्वभागः अभ्याससंज्ञया उच्यते तत्र अभ्यासस्य सम्प्रसारणम् इत्युक्ते रेफस्य स्थाने ऋकारः सम्प्रसारणत्वेन विधीयते इज्ञनसम्प्रसारणम् इति वृश्च व्रश्च अ इति स्थिते वृश्च इति ऋकारस्य उरत् इत्यनेन अकारादेशः स च उरण्ड्रपरः इत्यनेन रेफपरः वर्श्च वृश्च अ अन्येषां हलां लोपे व वरश्च अ इति रूपं सिद्ध्यति अत्र प्रथमस्य वकारस्य पुनः सम्प्रसारणं भवति वा इति प्रश्नः लिटि अभ्यासस्य इत्युच्यते लिट्लकारपरकत्वम् अस्ति अभ्यासत्वमपि अस्ति अतः वकारस्य सम्प्रसारणं भवतु इति आक्षेपः तथा सति अकारः वकारोत्तरः यः अकारः व इत्यत्र सः ऋकारस्य स्थाने आदेशः अजादेशः परनिमित्तः प्रत्ययनिमित्तः अतः तस्य स्थानिवद्भावेन ऋकारत्वे ऋकारस्य सम्प्रसारणत्वात् न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधः so there is no samprasarana if that
letter is immediately followed by another samprasarana. So by sthanimadbhava we treat the akara as rikara, which was obtained through, which is a samprasarana, which was obtained through the lityabhyasasya ubhayesham, the samprasarana vidhayaka sutra. So there is nishedha of samprasarana for vakara using sthanimadbhava for akara. So that is an example of application of achah parasmin purvavidhau. So the first difference between achah parasmin purvavidhau and sthanivadadesho analvidhau is that this is alvidhi. Sthanivadadeshah analvidhaveva ayantu alvidhaveva iti प्रथमः भेदः. द्वितीयस्तु स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इति भावातिदेशः एव अङ्गीक्रियते. स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशेऽपि भवति इति भावातिदेशः. स्थानिनि सति यन्न भवति तदादेशे सत्यपि न भवति इति अभावातिदेशः. स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इत्यत्र भावातिदेशः एव स्वीक्रियते. नी धातोः नुल् प्रत्यये परे नुलः अका इति आदेशः नी अक. इदानीं स्थानिवद्भावेन णित्वमाश्रित्य वृद्धिः क्रियते नै अक इति. अयं भावातिदेशः. किन्तु स्थानिवद्भावेन वु इति स्वरूपं यदि आश्रीयते तर्हि वु इत्यस्य हलादित्वात् एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः न स्यात्. भावातिदेशे अंगीकृते. If we accept abhavatidesha in sthanivadadesho analvidhau, then we cannot do ayadesha here. Sthanini sati yanna bhavati. Sthanini nama vu rupe sati yanna bhavati. Tad adeshepi na bhavati ityukte ayadeshah na syat. Kintu ishyate ayadeshah. अतः स्थानिवदादेशो analvidhau इत्यत्र भावातिदेशः एव स्वीक्रियते. नुमुलि सति यद् भवति वृद्धिः सा वृद्धिः आदेशे सत्यपि भवति. Even though aka is not nit or nit by itself, we still do vruddhi using bhavatidesha, but abhavatidesha is not accepted there. In achah parasmin purvavidhau bhavabhavayoh ubhayoh atideshah angikriyate. We accept both bhavatidesha and abhavatidesha. So the vavrashcha itself is an example of abhavatidesha. That is sthanini sati rikare sati yanna bhavati samprasaranam na bhavati tat akaradeshe kritepi na bhavati. Evameva ganayati. Gana iti adantah dhatuh nich pratyayah. Gana I. Ato lopaha ityanena akarasya lopaha. Gan I. Idanim akarasya upatahatvat ato upadhayaha ityanena vruddhihi prapnoti. किन्तु लुप्तस्य अकारस्य स्थानिवद्भावात् अकारः उपधायां नास्ति इत्यतः वृद्धिः निवार्यते. अयम् अभावातिदेशः. Both bhava and abhavatidesha which is accepted in achah parasmin purvavidhau. And the third point which was looked at in this was purvavidhau ityatra katham arthah kriyate. Purvasya vidhihi purvavidhihi. Kasmat purvasya. Purvaha is requires an avadhi before. So before what? So avadhitva akanshayam prasaktaha trayah. There are three things which are current, which are relevant in this occasion. There is sthani, nimitta and adesha. Sthaninaha purvat iti vaktum na shakyate. Sthani nasti. Adeshena apaharat. Adeshat purvasya अथवा निमित्तात् पूर्वस्य इत्युक्ते वैयाकरणः इति न सिद्ध्यति. व्याकरण शब्दात् तदधीते तद्वेद इति अण् क्रियते. ततः तत्र ऐच् इति आगमः क्रियते. तयोर्व्याव् अचि इति. सो ऐ आगमः वैया इति भवति. इदानीं तत्र यकारः वि आ इति उपसर्गद्वयं. तत्र वि इत्यत्र इकारस्य यणादेशेन निष्पन्नः यकारः.
tasya sthanivadbhavena ikara swarupe. So if we bring in the ikara by sthanivadbhava, because ikara is ach, we will have to do an ayadesha for I. Ikarasya ayadesha prapnoti saha nishedhavyah. Now, if we take the sense as either adeshat purvam ityukte yakarat purvah aikarah tasya vidhau kartavye sthanivadbhavah bhavati ityukte ayadesha prasangah syat. निमित्तात् पूर्वः इत्युक्ते अत्र निमित्तः आकारः वि आ अचि परे यण् अतः निमित्तः आकारः आकारात् पूर्वस्य ऐकारस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति इत्यनेन तत्रापि आयादेशप्रसङ्गः स्यात् नैष्यते आयादेशः अतः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ पूर्वत्वम् उपलक्षणम् विद्यमानं सत् व्यावर्तकम् इदानीं नास्ति स्थानी एव नास्ति इत्यतः इदानीं तस्मात् पूर्वत्वम् इति वक्तुमपि न शक्यते किन्तु पूर्वं स्थानिनः अर्थात् पूर्वदशायां स्थानिनः पूर्वत्वम् आसीत् इति कृत्वा तदेव पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ स्थानिवद्भावः इति अङ्गीक्रियते अत्र तु यदा स्थानी नाम इकारः अस्ति तदा तस्मात् पूर्वः ऐकारः न दृश्यते अतः तस्मिन् अर्थे स्वीकृते पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ स्थानिवद्भावः इत्यर्थे स्वीकृते अत्र आयादेश प्रसक्तिः नास्ति इति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ एनी क्वेश्चन्स् अग्रिमं सूत्रमस्ति न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु स्थानिवद्भाव प्रकरणे तृतीयं सूत्रं स्थानिवद्भाव निषेधकं सूत्रम् so this is a sutra which prevents स्थानिवद्भाव we have स्थानिवद्भाव through two sutras स्थानिवदादेशो नल विधौ and अचः परस्मिन् पूर्व विधौ. Now this rule sets out to prevent स्थानिवद्भाव. So na स्थानिवत् न कुत्र पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु एतेषु विधिषु स्थानिवद्भावः न भवति. पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत्. So this is a nishedha to अचः परस्मिन् पूर्वविधौ. अतः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न भवति. कदा पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये. पदान्त इत्यस्य पदस्य चरमावयवे इत्यर्थः स्वीकृतः. पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये when what you are trying to do, that is an adesha or whatever the karya that you are trying to do will bring in the charamavayava, the final, the last part avayava of a pada, or dvirvachanadau cha kartavye, or when you are trying to do dvirvachana, which is dvitva, yalopa, swara, etc. Paranimittaha ajadeshaha na sthanivat. Katham prasaktihi, why is this sutra brought in here? Sudhyupasyah ityasti. Sudhi upasyah. Yanadeshe krute sudhy upasyah. Tataha anachicha ityanena dhakarasya dvitvam kartum ishyate. Tatra yakarasya sthanivadbhavena yadi ikaratvam sampadyate tarhi anachi iti nishedha dvitvam na bhavati. Ataha atra sthanivadbhavah nishedhavyah. कथम निषिध्यते द्विर्वचने कर्तव्ये अर्थात द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति इति उक्तत्वात् सुध्युपास्यः इत्यत्र द्वित्वं भवति इति प्रसंगः. That is why the sutra is brought in the Siddhanta Kaumudi to justify dvitva in Sudhyupasyah. Okay. So now in Praudha Manorama the major
intent is to understand the sutra completely. So in Siddhanta Kaumudi, he does not go into details or examples of the sutra. He just brings in to say Dvirvachane Dvitvam Nasti Ataha क्षम्यतां द्विर्वचने स्थानिवद्भावः नास्ति अतः द्वित्वं भवति तावदेव उच्यते तत्र. Now the attempt is to understand the sutra completely with examples for each. So first he takes up padasya charamavayave kartavye. Padanta ityasti. Padantasya vidhau kartavye sthanivadbhavah na iti vaktum shakyate. You can say when you are trying to do a karya for padanta, there is no sthanivadbhava. Kintu tatha nochyate. Padasya charamavayave kartavye sthanivadbhavah nasti. Kimartham evamarthaha. वृक्षं वेतीति वृक्षवीः वातीति वृक्षवाः तमाचष्टे वृक्षव विच. वी इति धातुः गतिव्याप्ति प्रजनन कान्त्यसन खादनेषु तथा वा गतिगन्धनयोः. So in both cases we take the gati. Vriksham veti or vati, that which moves a tree or causes a tree to move, shake, etc. So like a wind, okay, whatever. So now we have vriksha vi or vriksha va, okay, the vi or va dhatu, tasmat nich pratyah kriyate, tatkaroti tadachaste, pratipadika dhatvarthe bahulam ishtavaccha iti vartikam drishyate. So you have it in the nama dhatu or the sanadyantas. So, vriksham veti iti vrikshavihi vati iti vrikshavaha. So, that is the pratipadika where you have quip. On that we have the nich. Pratipadikat dhatvarthe bahulam ishtavaccha. So, this is the one which gives nich and it also says ishtavat. Ishtha is a pratyaya in tadhitas. You have tamabishtanau. Atishayane tamabishtanau. So, the ishtha. So, there are several karyas which are given for ishthan. So the same karyas will also apply here is what it says. So one of those is called tilopa. The ti will be deleted when followed by ishtha. So ishtavad bhavat tilopaha. Vi ityatra ikarasya va ityatra akarasya va lopaha bhavati vrikshav ityasti. Vrikshav I tasmat which iti pratyah kriyate. So this is again another kridanta. Anyebhyopi drishyante ityanena. इकारस्य निचः इकारस्य लोपः नेरनिटि इति वृक्षव व इत्यस्ति. अत्र लोपोव्योर्वलि इत्यनेन प्रथम वकारस्य लोपः प्राप्नोति. Okay, so when you have the first vakara, vali pare vakarasya lopah syat. So this vakara has to be deleted by lopovyorvali. Okay. To prevent this deletion, we do not want it to be deleted. So to prevent this deletion, we bring in the nich by sthanivadbhava. Paranimittaha nama vich pratyaya nimittaha ajadeshaha ikarasya loparupaha adeshaha. The lopa of nich, which is ikara, sthanivat syat sthanibhutad achaha nama ikarat purvatvena drishtasya vakarasya vidhau nama lope kartavye. So when we are trying to do vakara lopa by lopovyorvali, we bring in ikara by sthanivadbhava and prevent vakara lopa. Okay. So ayam vakaraha lupyate. The v of which will be deleted by vera praktasya. It is an aprakta pratyaya and there is vakara, so it will be deleted. Now this vakara, deletion of this vakara is prevented by sthanivadbhava. Nichaha nama ikarasya luptasya ikarasya sthanivadbhavena vakarasya lopaha varyate. Okay. Now if we say iha lopovyoho iti valopo na sthanivatvat vrikshav v iti sthite lopovyorvali ityanena prathama vakarasya lopaha na bhavati sthanivadbhavena. Nacha na padanta iti nishedhaha. Iha vidheyasya lopasya pada anavayavatvat. Says napadanta dvirvachana iti nishedhaha na bhavati. Kimartham na bhavati? Padasya charamavayave kartavye
sthanivat-bhava nishedha. When the karya which we do results in the charamavaya of a pada. Okay. Now, if we delete this vakara, the deletion will not create an avayava of the pada. Say if you are replacing something, if the case were such that you are replacing this vakara with something, then it would have been padasya charamavayave kartavye. This is a pada. Okay, how is this a pada? He tells immediately. So, idam padam. So, padasya charamavayave kartavye. Yadi kriyamanena karyena padasya charamavayavaha utpadyate, tada sthanivat-bhava nishedha. Okay. So, if the karya which you are doing creates the ending of a pada, then we say sthanivat-bhava nishedha. Atra tu lopaha kartum ichyate. Okay, so lopa, the adesha which we do, which is lopa, is not considered an avayava of the pada. Okay, so the karya does not become the charamavayava of a pada. Therefore, there is no nishedha by napadanta. Nacha napadanta iti nishedha iha vidheyasya lopasya pada anavayavatvat. Padantasya sthane vidhau na iti vyakhyane tu na idam siddhyet. If napadanta dvirvachana ityatra padantasya sthane vidhau sthanivat-bhavah na iti yadi vyakhyasyate, tada tu atra valopa nishedha na siddhyati. Kimartham? Padantasya sthane eva ayam vidhihi. The lopa is padantasya sthane vidhihi. Okay, because vrikshavu is a pada, the padanta is being deleted. Ataha padantasya sthane vidhihi. Kintu lopaha padasya avayavaha na, padasya charamavayavaha nasti. Ataha padantasya sthane vidhau na iti vyakhyane tu nedam siddhyet. Subantan nich iti haradattati mate antarvarti supa padatvat. So it is a sup because of the antarvarti pada. While doing the nich, he says it is subantat nijutpattihi. Vrikshavi vrikshava. So there is actually a sup here. Vriksham veti tam achaste. So it should be vrikshavi or vrikshava and nich. The is deleted by supabdhatu pratipadikayoho. So because of that pratyaya, this is a subanta and a pada. Okay. And vrikshavu is at the end of a pada. So padantasya sthane kartavye ityukte atra sthanivat-bhava nishedha bhavati. Sthanivat-bhavaha na bhavati. Padasya charamavayave kartavye iti vyakhyane tu sthanivat-bhava nishedha nasti. We require the sthanivat-bhava here. That is why he brings in padasya charamavayave kartavye sthanivat-bhava nishedha. Is this clear? Subantan nich iti haradattadi mate antarvarti supa padatvat. Nacha ishtavat ityadishtena nichi bhatvena padatva badhaha nehe luptatvat. Na vishtavat iti ukchate. Pratipadikaat dhantvarthe bahulam ishtavaccha. So ishtavat karyani bhavanti. Now, when followed by ishthan pratyaya, bhasamnya is also given. Okay, ishthan pratyaye pare bhatvam bhavati. Yachibham yakaradishu ajadishu kapratyayavadhishu bhasamnya bhavati. So purvam bha samyam. The bha and pada are mutually opposing to each other. If you remember the Subanta Prakarana which we did. So wherever it is haladi, it is pada samnya. Wherever it is ajadi, it is bhasamnya. So bha and pada are mutually opposing each other. They fall under the adhikara akadarad eka samnya. So there can be only one at a time. So a particle can either be pada or be bha. Okay, so that is what it says. So he says nacha ishtavat ityadishtena nichi bhatvena padatva badhaha. So because it says now ishtavat, so when followed by ishthan pratyaya, the particle, the anga becomes bha. So here also it should be bha.
If it is bha, then it will not be a pada. Okay. So if it is not a pada, question of padanta does not arise, is what is the akshepa. Ishtavat iti adishtena nichi bhatvena, nichi bhatvena padatvavadhaha na. So that argument will not hold good. Why? Nehe luptatvat. The ni has been deleted. Okay. Since ni has been deleted, you cannot say there is bhatva. Nacha pratyaya lakshanam varnashrayatvat. So wherever, even if a pratyaya is deleted, we do the karya. Even if you don't hear the sup, we say subanta. Pratyaya lope pratyaya lakshanam. So why don't we use pratyaya lope pratyaya lakshanam? Nacha pratyaya lakshanam varnashrayatvat. Varnashraye nasti pratyaya lakshanam ityasti. So there is no pratyaya lakshana if we depend on the varna, that is the letter. Atra ajaditve, we depend on the ach, one letter here, to bring in the bhasamya. So in such cases, varnashraye pratyaya lakshanam nasti ityataha, the ni has been deleted and therefore we cannot have the bhasamya. So if there is no bhasamya, then we can have padasamya and it is padanta. Varnashraye nasti pratyaya lakshanam iti paribhasha. So the whole argument is, first thing is vrikshavu a pada. Vrikshavu ityasya padatvam asti va iti prathamaha prashnaha. Padatvam asti ityuchyate. Katham padatvam? Subantannich iti haradattadimate antarvarti supa padatvat. Subantat nich pratyaha kriyate. Sacha pratyaha lupyate. Subodhatu pratipadikayoho ityanena lupyate. Tathapi pratyaya lakshanena padatvam asti. So vrikshavu is a pada. Even though it says ishtavat ityanena bhasamya, if it is nich pratyaya, then there is bhasamya which overrules padasamya. Kintu ni pratyaha luptaha. The ni has been deleted and we cannot use pratyaya lakshana for nich because it is varnashraya. For sup we can use pratyaya lakshana because we are not depending on a particular letter in sup. We just want the sup to be there for it to be subanta. Kintu ni ityatra yadi bhasamya kartavya tarhi ajaditvam apekshate. It has to be an ajadi pratyaya. Since it is a varnashraya, there is no pratyaya lakshana for nich, which means that vrikshavu is a pada. Once it is a pada, the question is, will we have sthanivad bhava or not? Padante sthanivad bhavaha nasti ityuchyate. पदान्तस्य स्थाने विधौ स्थानिवद्भावः न इति यदि व्याख्यास्यते तर्हि पदान्तस्य वकारस्य स्थाने लोपः कर्तुमिष्यते इत्यतः स्थानिवद्भावनिषेधः स्यात्. यदि स्थानिवद्भावनिषेधः तर्हि वकारः लुप्येत. We do not want the vakara to be deleted. अतएव किम् उच्यते? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधः. So the karya which we do, if it brings in the charamavayava of a pada, then there is no sthanivad bhava. Atra tu lopaha kriyate. Lopena padasya avayavaha na kriyate. So the lopa is not an avayava of the pada. Therefore, there is no sthanivad bhava nishedha. Na padanta iti sutram na pravartate. Atah parasmin purva vidhau ityanena nichaha sthanivad bhavaha bhavati. Tasmat lopovyorvali ityanena lopaha nasti. Okay. So padasya charamavayave kartavye sthanivad bhavaha na. Dvirvachanadau cha. So padasya charamavayave dvirvachanadau cha kartavye sthanivad bhava nishedhaha ichutyate. Yalopadayah adishabda grahyaha. Napadanta dvirvachana vare यलोपस्वरसवर्णानुस्वार इत्यस्ति. द्विर्वचनादौ कर्तव्ये इत्युक्ते द्विर्वचने यलोपे स्वरे सवर्णे अनुस्वारे दीर्घे चरि च कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति. So why did he leave out the vare there? Vare iti tu vare yah ajadeshah sah na sthanivat iti vyakhyeyam. So vare is a saptamyanta nipatana. Okay. So I mean saha vivaksha abhavepi nipatana dvandvaha saptam yaluk. It is saptami vare yatha rame iti bhavati tatha vare iti. Vare pare yaha ajadeshaha.
So the ajadesha when followed by vare saha na sthanivat iti vyakhyayate. So why such a vyakhyana we will see in the example. So it is not vare kartavye. So we are not, it is not sthanivat bhava nishedha when we do the vara pratyaya. So it is sthanivat bhava nishedha for an adesha when followed by the vara pratyaya. Okay, so there is a slight difference there. So sahavivaksha abhavepi. So sarvatva dvirvachane kartavye yalope kartavye ityadi uchyate. Tatra sarvatra sahavivaksha asti. When we are doing a dvandva, the most important thing is sahavivaksha. All of them, all the particles of dvandva should undergo the same karya. Sahavivaksha, that is, should take part in the karya together. Say for example, when you say Rama Lakshmanau Gacchataha, Rama also goes and Lakshmana also goes. So together there is sahavivaksha of both for the kriya. That is saha anvaya. Anvaya together. In the same way, each of them relate to whatever is there. But here you are saying dirvachane kartavye sthanivat bhavaha nasti, vare pare yaha ajadeshaha tatra sthanivat bhavaha nasti. There are two different kinds of anvaya which we are doing here. Saha vivaksha abhavepi nipatana dvandvaha. So nipatana is a siddha prakriya. Okay, so it is just Panini nirdeshasya pramana bhutatvat. Okay. So nipatana dvandvaha saptam yalukcha. So vare ityatra pratyayah shruyate aluk ityuchyate. Saptami pratyayasya aluk lugabhavaha ubhayam nipatyate. Atha udaharanani. Now he starts with an example for each of these. Padanta dvirvachana ityadishu ekaikamapi pratyekam udaharanani diyante. Padante kani santi kaustaha. So santi ityatra katham santi iti kani iti bhavatu. So santi asudhatoho latlakaraha. So tasya ti pratyaya jhi pratyaya tip tas jhi bahuvachane prathama bahuvachane jhi pratyaya tasya anti iti adeshaha jhontaha ityanena. So as anti. Then you have shap and we delete the shap. So adiprabhradepya shapaha ityanena. So as anti. So there is a typing error here. It is not ansi, it is anti. As anti iti sthite shnasorallopaha ityanena akaraha lupyate. So the akara is deleted by shnasoho, shna asoho. So it is asudhatu. So the akara is deleted. So you have santi. Kani santi. Just one note. The next everything, all udaharana is fully prakriya. Okay, so you might be familiar with some of the prakriyas, you might not be familiar with some. So don't be put off by the prakriya if you do not know the prakriya. That is, if you are not familiar with kriya pada prakriya, forget everything, only concentrate on the step where there is adesha and sthanivat bhava. Because we are discussing only the sthanivat bhava. We do the major part in all of these is there is an ajadesha and is there sthanivat bhava for that or not. It is sthanivat bhava nishedha for an ajadesha. So the only part which we will need to concentrate is the ajadesha, where there is an adesha for an ach, and then the question of what would happen if there is sthanivat bhava and how do we prevent the sthanivat bhava. That is all matters in this context. It is good if you understand the full prakriya, but if you do not, if you are not already familiar with it, don't worry too much. This class is not to learn prakriya. Okay, that is assuming you know the prakriya. Anyway, this is to understand the Shastrartha, that is what is the argument there. So for now, let's not go into detail of the prakriya. I have given the prakriya in detail because at least the samskara will help. So we will look at the prakriyas in a different class separately. Now it is only the argument. So kani santi, asu anti iti sthite, shnasorallopaha ityanena akaraha lupyate. Akara is deleted, which is an adesha, ajadesha. So paranimittaha, sarvadhatuka pratyaya nimittaha ajadeshaha. The condition here is sarvadhatuke pare. So therefore the as
akara being deleted, ajadeshah akarasya loparupah adeshah sthanivat bhavati, it behaves like akara. Sthanibhutarachah पूर्वत्वेन दृष्टस्य अकारात् पूर्वत्वेन स्थितस्य इकारस्य यणादेशे कर्तव्ये. So now, since there is akara, if we bring in the akara by sthanivat bhava, there has to be yan for kani. Ikarasya yanadeshah prapnoti. Atah sthanivat bhava nishedhah kartavyah. So sthanivat bhavena akaram ashritya iko yanachi iti yan syat. So that is the akshepa, that if there is sthanivat bhava, there has to be yanadesha for the ikara. So padasya charamavayave kartavye sthanivat bhavah nasti iti uktam. If we do yanadesha, that yan will be the charamavayava of the pada. Right? Kani iti padam yanadeshe krite yakaraha padasya charamavayavaha. It will be the ending of the pada. So tasmin कर्तव्ये स्थानिवद् भावः नास्ति न पदान्त इति उक्तत्वात्. So therefore there is no स्थानिवद् bhava and there is no yanadesha. Okay? So now you should be able to appreciate the difference between this and the vrikshav. So vrikshav ityatra lope krite padasya charamavayavah na sampadyate. Since lopa is not an avayava of the pada, we cannot, it is not charamavayave kartavye. Atra tu यणादेशः पदस्य चरमावयवः भविष्यति अतः स्थानिवद्भाव निषेधः. So that is the difference between interpreting it as पदान्तस्य स्थाने विधौ and पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये. So पदान्ते स्थानिवद्भावः नास्ति, कानि सन्ति. So एवमेव कौस्तः, it is the same. कौस्तः इत्यत्र असतः इत्यस्ति. So श्नसोरल्लोपः इति अल्लोपः. So luptam akaram sthanivad bhavena ashritya avadeshah kartavyah. If there is sthanivad bhava, then there is prasakti of avadesha for kau, which is prevented. Na padanta iti nishedhat sthanivad bhavah nasti. So here also kav av iti adeshe krite saha padasya charamavayavah bhavishyati. So that will be the ending of a pada. So in such cases there is no sthanivad bhava. Therefore, there is no avadesha. Dvirvachane sudhyupasyah. We have already seen. Sudhi upasyah yanadeshe krite tasya sthanivad bhavena ikaratvam ashritya anachi iti dvishva nishedhah syat. So if we do sthanivad bhava for the yan, then there will be no dvitva, because the dvitva sutra says anachi, achiparena. So, na padanta dvirvachana. Dvirvachane kartavye sthanivad bhavah nasti. So, when we are trying to do dvitva, there is no sthanivad bhava. Therefore, dvitva happens. We have suddhyupasyah. Dhakaradvayam shruyate. Vare yayavaraha. Yascha yangaha iti varach atolopaha. सच आतोलोप इति च इति आलोपे कर्तव्ये न स्थानिवत्. You have the ya dhatu, yang pratyayah kriyate. Dhatorekacho haladhehe ityadina. So whenever followed by yang, there is dvitva. Okay? Sanyangohu ityanena dvitvam kriyate. So ya, ya, ya. Just ya ityasya dvitvam. So it gets doubled. So yayaya ityasmat yaschayanaha ityatah varach pratyayah kriyate. So varach is a krit pratyaya which is being added to this. Yaschayanaha iti varach. Okay? Yayaya vara. Now there is the akara is deleted by atolopaha. So this is where we are. Yayayi vara. Atolopaha. Ardhadhatukopadeshakale yad akarantam tasya lopaha syat ardhadhatuke pratyaye. So if it is adanta, hasvakara anta when followed by an ardhadhatuka pratyaya, the akara will be deleted. So atolopaha ityanena akarasya lopaha. Yayayi vara. Lopo vyorvali ityanena yakarasya lopaha. So yu v vakaraha val. So tasmin pare lopaha. The yakara is deleted. Ya ya vara. Now the question is, can we delete this akara? Okay. Akaraha
आकारस्य लोपः कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः. दिस् इस् आतो लोप इति च इत्यनेन if we bringing the akara by sthanivat the akara which was deleted ato lopaha ityanena paranimittaha ajadeshah nama akarasya lopaha sthanivat syat sthanibhutadachah purvatvena drishtasya nama akarasya lope kartavye. If we bring in the there will be ato lopa iti cha ityanena lopah syat because the ato lopa iti cha depends on nit pratyaya. So this yang is nit. So if we bring in the akara is a part of this nit, yang. Okay. So if we bring in the akara, since it is nit, there will be lopa for akara. Ato lopa iti cha ityanena allopah syat. Sthanivat bhave sati ato lopa iti cha iti allopah syat. Na padanta dvirvachana vare. So vare, pare, varapratyaya pare, yaha ajadeshah. So that is how we interpreted it, right? Vare kartavye sthanivat bhavah iti na, varach pratyaye pare, yaha ajadeshah. Akarasya lopadeshah, saha sthanivat na bhavati. Sthanivat bhava nishedhah. So if there is sthanivat bhava, we will have to delete this akara, okay, which is not desired. Therefore, there is no sthanivat bhava when followed by vare. Na padanta dvirvachana vare. Vare pare sthanivat bhava nishedhat atra akarasya lopaha na bhavati. So ato lopaha is the akara which we are trying to bring in by sthanivat bhava, which is prevented because of this. So na padanta dvirvachana vare. Yalopa. Yalope yatihi. Yater yangantat kticha ato lopaha yalopaha. Allopasya sthanivatvad ato lopaha yalopaha. The same yadhatu, the same yang pratyaya. Okay. So again we have dvitva ya ya ityasti. Now we add a different krit pratyaya. Previously we added varach. Now it is ktich. Ktich ktaucha samnyayam ityanena ktich pratyaya bhavati. Ya ti ityasti. So atolopaha. Same thing. The akara is deleted. And then there is lopo vyorvali ityanena ayam yakaraha lupyate. Now we have sthanivat bhava of akara. Right? The same thing we said akaraha paradimittaha ajadeshah sthanivat syad ityanena akarasya sthanivat bhave sati ato lopa iti cha ityanena alopah bhavati. Vare pare sthanivat bhava nishedhah. The sthanivat bhava is prevented only when followed by vare. So here it is not varach pratyaya, therefore sthanivat bhava is not prevented, which means there is akara lopa, ato lopa iti cha. This is what we prevented in the previous case. Yaya varaha ityatra ato lopaha na bhavati. Atra tu bhavati. Because we bring in the akara by sthanivat bhava, there is a, depending on that we delete the akara. Ato lopa iti cha ityanena akara lopaha bhavati. So yayi ti. Now this yakara is to be deleted again. Lopo vyorvali ityanena ayam yakaraha asya yakarasya lopah karaniyah. If we bring in the akara by sthanivat bhava or the akara, okay, so if yalope kartavya yadi sthanivat bhavah kriyate akaraha akaro va sthanivat bhavena aniyate tarhi yalopo na syat. Lopo vyorvali vali pare yakara lopah kriyate yadi sthanivat bhavah ashriyate tarhi yalopo na syat. Na padanta dvirvachana vare yalopa. Yalope kartavye sthanivat bhavah nasti. So in both cases, in the first case where we do lopo vyorvali and also the second case, yalope kartavye sthanivat bhavah nasti. So when we are trying to do yalopa, we cannot bring in the akara. So atra akarasya sthanivat bhave lopah nasyat, atrapi lopah nasyat. Yalope kartavye sthanivat bhava nishedhat lopah bhavati.
So we delete both yakaras. Yati, yatihi iti rupam. Both yakaras are deleted. Clear? So lopo vyorvali ityena karasya lope yati iti rupam. So here in this prakriya you can see both sthanivat bhava and sthanivat bhava nishedha. आलोपे कर्तव्ये आतोलोप इति च इति आकारलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति. So we use स्थानिवद्भाव only if there is स्थानिवद्भाव we can delete the akara. Okay. So therefore आतोलोप इति च इति आलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति. यलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति. स्थानिवद्भाव is a case to case. You cannot say yatihi ityatra स्थानिवद्भावः न. That is not correct at all. At each step, for each karya, you have to check if we require sthanivat bhava. You have to check if we can do sthanivat bhava or not. Okay. So it is the same prakriya, the same akara. In one case, it is sthanivat. In other case, it is not sthanivat. So whether sthanivat bhavati va nava iti tu vidhim avalambya bhavati. What is the karya which we are trying to do? Yalope kartavye sthanivat bhavaha na bhavati. Alope kartavye tu sthanivat bhavaha bhavati. Clear? न च पुनरालोपशङ्क्यः चिणोलुङ् अतो लोपस्य असिद्धत्वात् स्थानिवद्भावाच्च. There's another question he brings here. So you have ya, ti. So can we do atolopa iticha again? Okay, it is lakshana bheda. It is not the same lakshya. Atra tu dvitiya akarasya lopaha. Now that we have ya, now can we bring in sthanivat bhava and delete this akara also? Punaha atolopa iticha iti bhavati va iti prashnaha. Nacha punaha alopaha shankyaha na bhavati. Kimartham? चिणोलुङ् न्यायेन आतोलोपस्य असिद्धत्वात् स्थानिवद्भावाच्च. So he says there are two yuktis which he uses to prevent it. Okay, one is he says स्थानिवद्भावात्. That is easy to understand. The previous akara which was deleted, we bring in by स्थानिवद्भावा. आतोलोप इति च इत्यनेन यः आकारः लुप्तः सः पुनः स्थानिवद्भावेन आनीयते. So if it is brought in by स्थानिवद्भाव, then there is no direct parakatva. Vyavahitatvat. You bring in both the akara and the akara. Okay. So now this akara is separated from the nimitta by something in between, which means that alopa will not happen. That is स्थानिवद्भाव. He gives another yukti. चिणोलुङ् न्यायेन आतोलोपस्य असिद्धत्वात्. He says the lopa which was done, atolopa iti cha iti yaha alopah kritaha, saha asiddhaha. Why? Chinolung nyayena. So there is this chinoluk. Okay. So there is pach dhatu, pachati, pach dhatu, karmani lung lakaraha. Pachyate iti karmani lat, tasmin karmani lung lakaraha. The form is apachi. Okay, it was cooked ityarthaha. Maya apachi. It was cooked by me. Iti karmani prayoge lung lakaraha. Now apachi ta iti pratyaha. Tiptasthistame basmas ta atmane pare prathama purusha ekavachane ta iti pratyah. So apachi ta iti sthite chino luk ityanena luk bhavati. So there is chin here. So let's forget what is chin for now. It is in lung lakara we have the chin. So chini krite chino luk ityanena asya ta ityasya luk bhavati. Okay, the ta is deleted and the form will be apachi. Now when you do some other pratyaya like a tadhita, there is a taram. Okay, apachi taram iti sthite punaha
त इत्यस्य लोपः भवति वा इति प्रश्नः. Can we apply chino look again and delete this ta? Here we deleted a ta by chino look. Now it's a different pratyaya. So on this tinganta we add a tadhita. So apachi taram iti sthite punah talopah bhavati va iti prashnah. So na bhavati iti uttaram. Apachi taram ityeva rupam. Punah talopah na bhavati. Kuto na bhavati iti prashnah. Why can we not do it again? It is not the same lakshya. It is a different lakshya. Initially we deleted the ta of ting pratyaya. Now this is a ta of a different pratyaya, atadhita pratyaya. So why should we not delete it? Iti prashne asiddhavad atrabhat ityanena purvam kritasya talopasya asiddhatvam. So there is a sutra asiddhavad atra abhat. So from here 6.4.22 till the end of the pada, till the end of 6.4, we have something called asiddhavat. So this is the second asiddhadikara. The famous asiddha we have is purvatra asiddham in the tripadi. That is fine. There is one more here, asiddhavat atra. It is a limited asiddhatva. So between, in this range from 6.4.22 till the end 6.4.175 or something, okay, say till the end of the pada. So kimuchyate asiddhavad atra. Once you apply one sutra out of this, अस्मिन् अधिकारे एकस्मिन् सूत्रे प्रवृत्ते तस्मिन्नेव अधिकारे अपरस्मिन् सूत्रे प्रवर्तयितव्ये. If we try to do apply another sutra within the same adhikara, prathamam sutram asiddhavad bhavati. The first one will be asiddha. So it is two sutras within the same adhikara. Atra abhat ityadhikare abhadhika abhiyadhikare yaha yat sutram asti sutradvayam. So if we apply one first and then we want to apply the other, the first one will be asiddha. This is what the adhikara says. Now what have we done here? We have initially applied chino look once. Okay, chino look belongs to that adhikara 6.4.104. Now we are trying to do chino look again. We are trying to use the same sutra again. Okay, and we say asiddhavad atrabhat. So it is asiddha. We say the first one is asiddha. The first talopa is asiddha. If it is asiddha, there is a ta in between, and therefore this ta is separated from the chinanta, and therefore it cannot be deleted. Now, how can a sutra be asiddha to the same sutra? Swasya swayam asiddhatvam katham iti prashnaha. So tada ayameva chinolung nyayah. That is what is referred to as chinolung nyaya. Lakshya bhedat lakshana bhedaha. We say lakshya bhedat, where there is a lakshya bheda, a different lakshya, lakshana bheda. We think the sutra is also different. That is, the chino look which deletes this ta is different from the chino look which tries to delete this ta. Lakshya bhedat lakshana bhedaha. So when operating on different lakshyas, the sutras will also be treated as different. Okay, so there is chino look 1 which deletes apachi ta pratyaya lope yaha chino look iti sutra visheshah prayuktah saha bhinnah. Apachi taram ityatra yaha pravartayitum ishyate chino look iti saha bhinnah. Both of them belong to the same adhikara. I mean, their numbers cannot change. So this is a kind of, I mean, it is a nyaya which we use it in other cases. So the same sutra, even if it is the same sutra, lakshya bhedat lakshana bhedaha iti ashritya prathamam sutram, the first chino look is asiddha to the second one, which means you cannot operate the second one because this ta is still there. Asiddha means the lopa is the ta which was deleted is still there. Apachi ta taram. Okay. Now we do not have direct parakatva on apachi, therefore we cannot delete this second takara. Okay. So this is chinolung nyaya. Lakshya bhedat lakshana bhedaha. That is, even when operating on the same, I mean, even when it is the same sutra, if it is operating on two different lakshyas, we treat those two sutras as different. That is chinolung nyaya. How is it applicable here? What are we doing? Yatihi.
our question currently is yatihi. We applied atolopa iticha once to delete the akara here. Now, can we apply atolopa iticha again to delete the akara? Is the question. He says no. Why? It is the same argument. Atolopa iticha iti abhiyadhikare asti. 6464 falls under the abhiyadhikara. So there again we treat this atolopa iticha is different from that which we have to apply here. Lakshya bhedat lakshana bhedaha. So there are two atolopa iticha. So the first one is asiddha. Asiddhavadatrabhan ityanena prathamasya allopasya asiddhatvam. If this allopa is asiddha, we have ya, a. Okay, since that akara is there, we can no longer delete this a because there is no direct parakatva of the pratyaya. Pratyaye pare allopaha kriyate. This akara is directly followed by the akara pratyaya, yang, which is the ngit pratyaya. Therefore, this can be deleted. To delete this, if there is a akara in between, then we cannot delete it. Asiddhatvat na bhavati. Nacha punaha alopaha shankyaha chinolung nyayena atolopasya asiddhatvat. Okay, so that is all he says. Prasakte, at present, atolopa iticha iti abhiyena sutrena. This belongs under that adhikara. Abhiyena sutrena adau allopaha kritaha. Punaha dvitiyasya akarasya tenaiva sutrena lope prapte lakshya bhedan lakshana bhedam ashritya. We think the two sutras as different. So prathamasya atolopa iticha ityasya asiddhatvam uchyate. It is asiddha and therefore we cannot apply it again here. Ataha dvitiyavaram akarasya lopaha na bhavati. So it is ya, ti will remain as it is and we cannot delete that akara. So that is one way of preventing the alopa the second time. Athava luptasya akarasya sthanivad bhavena. We bringing the deleted akara by sthanivad bhava. Paranimittaha ajadeshaha nama akarasya loparupaha adeshaha sthanivat syat purvatvena drishtasya akarasya lope kartavye. So tena vyavadhanat punaha akara lopaha na. We can either say asiddha, the lopa is asiddha, or we can bring back the akara by sthanivad bhava. Either way, the first akara, that is the akara after the first yakara, will not be deleted. So there is a question which is okay. I'm happy that there is a question because we are at least trying to understand. Okay, but I don't understand the question. They would have to apply to the same nimitta. Sorry. Which nimittam are you? Both karyas for the lopa. Yes, they have the same nimitta as the akara. The nimitta for both alopa is the akara, the yang, akara of yang. Atolopa iticha says it will be deleted. The akara of a dhatu will be deleted when followed by a ngit or kit pratyaya. So since it is a ngit pratyaya, the alopa, the nimitta for both is the akara. Okay, so that akara can be brought by sthanivad bhava for both cases. Sthanivad bhavena akaram nimitti kritya alopaha kriyate. For the first akara, it is fine. We bring in the sthanivad bhava and delete it. So when we try to again delete the previous akara also by the same thing, the akara in between, it intervenes, separating the nimitta and the kari. Therefore, because of the vyavadhana, there is no lopa. Now, how does it intervene? Either by being asiddha, either because the lopa is asiddha, or because even though it is deleted, it is brought back by sthanivad bhava.
Is that clear, or was the question different? Maybe I should unmute you so that you can ask. Is that what you had in mind? Yeah, it was hard for me to follow the Nimitam. So I think I understand enough for right now, and I'll take a look at it again. Okay. Any other questions? So we've seen an example for padanta. Kani santi kaustaha ityatra as dhatoho akaraha luptaha tasya sthanivad sati yanadeshaha avadesho vasyat sthanivad nishidhyate. So kani santi kaustaha. Dvirvachana sudhyupasyaha yanadeshasya sthanivad achत्वे द्वित्वं न स्यात् स्थानिवद्भावः निषिध्यते अतः द्वित्वं भवति. वरे वरच् प्रत्यये परे स्थानिवद्भावः नास्ति. यायावरः. सो यायाय इत्यत्र अकारः लुप्तः अतो लोपः इत्यनेन तस्य स्थानिवद्भावे आकारलोपः स्यात्. अतो लोप इति च स्थानिवद्भाव निषेधात् आकारलोपः न भवति. यलोप यातिहि. ओके, या अगेन यङन्त यायाय इत्यस्मात् तिच् प्रत्ययः तत्र यकारलोपे कर्तव्ये. यायि अकारलोपे कृते यकारलोपे कर्तव्ये यदि स्थानिवद्भावः अस्ति, अकारस्य यदि स्थानिवद्भावः, तर्हि यलोपः न स्यात्. देयर कैन नॉट बी यलोप. सो यलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तत्वात् यलोपः भवति. Yalopa occurs twice in the prakriya. In both cases, there is no sthanimadbhava. Okay, so that is where we are. Should we proceed or should we stop here? Has it been too heavy, or can we look at, again it's a few more examples, svara, savarna, anuswara, etc. So how many people are okay to go on? We'll have another 10 minutes of class. Probably we'll look at one or two more examples. That's okay. So quite a few people say it's okay. So we'll see. I mean, the rest is not very difficult. Sware chikirshakaha. सनः अतोलोपः लिति इति ककार इकारस्य उदात्तत्वे कर्तव्ये न स्थानिवत्. So I will not go to the full prakriya here. We have chikirsha, which is a sannanta. Okay, san. Kartumichhati chikirshati. Okay, so chikirsha iti sannantah. Tasmat nul pratyah kriyate. Just like you have pachati iti pachakah. So kartumichhati iti chikirshakah iti bhavati. So chikirsha ityasmat nul druchau iti nul pratyah. Atra lopah. The akara is deleted by atolopah. So then the vu is replaced by yu or anakau. So we have chikirshaka. Now liti iti sutram asti. This is a swara sutra. Liti. Lit pratyaye pare udattam bhavati. The swara will be udatta. Okay. The swara which is immediately preceding the pratyaya. That is we. The vyanjanas don't matter. Whenever we are doing swaras, it is only the swara which matters. So that the first swara that precedes the lit pratyaya will be udatta. Now we have deleted the akara. Now actually chikirshu aka iti sthite liti ityanena ikarasya udattatvam bhavati. Okay, what happens in siddhanta? We have chikirshaka. So aka is lit. So the first swara which precedes it, that is going backwards, the first swara which is ikara will be udatta by liti. Okay, that is siddhanta. Now if we bring in the akara by sthanivadbhava, luptaha akaraha yadi sthanivadbhavena ashriyate,
then this ikara is not the first preceding swara. Okay, the swara which immediately precedes the pratyaya will have to be udatta. Now this ikara is not immediately preceding because there is an akara in between. Okay, so therefore it would not be udatta. ककार अकारस्य स्थानिवद्भावे तेन व्यवहितत्वात् ककारात् परस्य ईकारस्य लिति इति उदात्तस्वरः न स्यात्. That is the problem. If we bring in the akara by sthanivadbhava, then this ikara would not be udatta. So sware kartavye sthanivadbhavah nasti. So napadanta dvirvachana vare yalopa swara. Sware kartavye sthanivadbhavah nasti iti uktatvat. So there is no sthanivadbhava. Ikara will get udatta swara by liti. Okay. This is pretty simple. Savarna anuswarayoho shindhi. So swara, savarna anuswara. He gives a single example for both together. Shindhi. Shish dhatuhu. Sorry, there's a typing error. The dhatu has, we lost it. It's shish dhatuhu. Lot lakaraha. Okay, it is lot. You have C. So we'll quickly go through this. So there is different prakriya. C is replaced by he, then it is replaced by the. There is shnam, which is the vikarana pratyaya for the rudhadi gana. This belongs to the rudhadi. Rudhadibhya shnam ityanena na iti vikarana pratyaya. So it becomes shinash. There is C, which is replaced by he, which is replaced by the. Now shnasor allopaha ityanena akaraha lupyate. The akara of this na is deleted by shnasor allopaha. So you have shin, sh, dhi. Okay, we'll start here for our prakriya. Akarasya lope shin, sh, dhi ityasti. Nashchapadantasya jhali ityanena anuswaraha kriyate. Apadantasya nakarasya jhali pare. The shakara is jhal. Therefore there is anuswara. Shim, sh, dhi. Shtunashtuhu ityanena. So now this dhakara is converted to dhakara. Okay, because of the sh. Shtuna shtuhu dhakarasya sthane dhakaraha. Jhalam jash jhashi ityanena shakarasya dakaraha. Shind dhi. Anuswarasya yai parasavarnaha ityanena anuswarasya parasavarne shind dhi. So jharo jhari savarne ityanena lope shindhi. So there are two forms, shindhi and shindhi. Now anusware, savarna and anuswara. So anuswara, when you are trying to do this anuswara, convert this nakara to anuswara. If we bringing the akara by sthanivadbhava, yadi shnasor allopaha iti luptaha akaraha sthanivat, then this will not apply because it is not jhal. If there is akara preceding the shakara, nashta padantasya jhali, jhal parakatvam nasti ityataha anuswaraha nasyat. Okay. So anusware kartavya sthanivadbhavaha nasti. There is no sthanivadbhava. Again, when you are trying to do the parasavarna, anuswarasya yai parasavarnaha kriyate. So anuswara is converted into a savarna of dakara, which is nakara. Okay, shindhi. Atrapi yadi akarasya sthanivadbhavaha. If the akara is brought in here, there is akara. Okay, anuswarasya yai parasavarnaha. Since akara is not yai, we cannot have parasavarna. So in both cases, anusware kartavye, parasavarne cha kartavye, sthanivadbhavaha nasti. So sthanivadbhava for akara is prevented. Savarna anuswara. Okay. So the key point here is the lopa of the akara. Shnam iti vikarana pratyasya akaraha lupyate. Tasya sthanivadbhavaha na bhavati. Anusware kartavye api na bhavati. Parasavarne kartavye api na bhavati. Dirghe pratidivna. Pratidivan iti pratipadikam. Tritiya ekavachane ta pratyaya. Okay, so there is a. Pratidivan a. Allopo naha ityanena akarasya lopaha. Alt. Anaha yaha akaraha tasya lopaha bhasamnyayam. So pratidiv n a. Halicha. So when there is vakara, repha vakarantasya dhatoho,
hali pare upadhayaha ikaha dirghaha. So because it is vakaranta, when followed by a hal, the ikara is converted to a dirgha, so it becomes pratidivna. So obvious. If we bring in the akara by sthanivat bhava, if there is an akara here, so hali parakatvam nasti. So it is not followed by hal, and therefore there would not have been dirgha. So luptasya akarasya sthanivat bhave hal parakatva bhavat dirgha na syat. So napadanta dvirvachana vare yalopaswara savarnanuswara dirgha. Dirghe kartavye sthanivat bhavaha nasti. Ataha akaraha sthanivat na bhavati. So all you have to do is to imagine the deleted akara in between and see what happens. Jash, jashi, sagdhishcha me. Okay. So there is the pratyaya prakriya which he himself gives. So I'll see here. Ad dhatuhu, adabhakshane. Okay, to eat. Tasmat ktin pratyaya, striyam ktin. Like you have kriti, mati, gati, bhakti. So it is all ktin pratyaya. So ad ti ityasti. So tasya ghas ityadeshah kriyate. The dhatu is replaced by ghas. Bahulam chandasi iti sutrena. Ghas ti. Ghasi bhasor hali ityanena asya lopaha. So the akara of ghas is deleted. So there is ghs ti. The sakara is deleted by jhalo jhali gh ti. The takara is converted to dhakara by jhashastathordhodhaha gh dhi. Now there is jastva. Jhalam jashthashi ityanena jashtvam kriyate. G dhi. Jhalam ghakarasya jhashi pare dhakare pare jash nama gakaraha bhavati gthi. Now while doing jhakara, this jashtva, if we bring in the deleted akara, akarasya lopaha krataha ghasi bhasor hali ityanena. Yadi luptaha akaraha sthanivad bhavati, tarhi jhashi, jhash parakatvam na bhavati. This ghakara will not be followed directly by jhash. There is an akara in between. So there will not be jashtva. Jashtvam na syat. So jashtve kartavye sthanivad bhavaha nasti. So since there is no sthanivad bhava, we can do jashtva. Okay, there is gdhi. So samana gdhihi. Samanam bhojanam ityarthe. Samanasya sa iti adeshaha. So we have sagdhi is the form. Sagdhihi stri sahabhojanam ityamaraha. Sagdhi is a Vedic word for sahabhojana, where people eat together. Something like a party, or where we invite people and we eat together, is called sagdhi. Okay, it's a very old, ancient Vedic word. Sagdhi. So here, gakarasya, ghakarasya, jashtve kartavye sthanivad bhavaha nasti. Okay. Yeah, it comes in chamaka. So Yogeji says it says in chamaka. I think, yes, so it is there. It is found quite often in the Vedas. Sagdhi. Okay. So jashtve kartavye sthanivad bhavaha nasti. That is what. So luptasya akarasya sthanivad bhave jhash parakatva bhavat jashtvam nasyat. So jash dirgha jash jashvidhau sthanivad bhava nishedha. So that is what he says. If you look at the mula, adanam gdhihi. So gdhihi is just to eat. Ad dhatoho adehe ktini bahulam chandasi iti ghasladeshaha. Ghasi bhasor hali iti upadhalopaha. Jhalo jhali iti salopaha. Dhatvam ghasya jashtvam. So he simply given all the prakriya in a vakya. Sahasya saha iti sutrat sa iti anvartamane samanasya chandasya murdha prabhrityudarkeshu iti sutrena saha. So samana gdhihi iti sthite samana ityasya sa iti adeshaha. So we have sagdhi. Okay. Chari jakshatuhu. The last one is char. Swara savarnanuswara dirgha jash char vidishu. Jakshatuhu. Adabhakshane. Okay, again the same adadhatu. Litlakare prathama purusha dvivachane. So there is ad atus. Ghasladeshe dvitvadau krite. Again there is ghasl as the adesha and we do dvitva. You have jaghas atus. Okay, I'm skipping the intermediate prakriya. So there is jaghas and atus. Gamahana janakhana ghasam lopaha kingityanangi.
घसाम् इत्यस्ति घसः अकारस्य लोपः भवति सो जघ स अतुस् नौ खरि च खरि परे सकारे परे घकारस्य चर्त्वम् सो इट बिकम्स जक स अतुस् सकारस्य आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे जक्षतुस् जक्षतुः इति भवति नौ चर्त्वे कर्तव्ये अकारः लुप्तः तस्य स्थानिवद्भावे चर्त्वं न स्यात् we will not have chartva because it is not directly followed by char khar khari pare chartvam vidhiyate akarasya sthanivadbhave sati khar parakatvam na syat so therefore char vidhishu chari kartavye sthanivadbhavah nasti so we can convert the ghakara to kakara so there is sthanivadbhava nishedha न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु स्थानिवद्भावः निषिध्यते so the next is संयोगान्तस्य लोपः any questions so पदांत कानि सन्ति इत्यत्र अकारलोपस्य स्थानिवद्भावे यणादेशः स्यात् सो तत्र स्थानिवद्भावः निषिध्यते द्विर्वचनं सुध्युपास्यः यणादेशस्य स्थानिवद्भावेन ईकारत्वे द्वित्वं न स्यात् अनचि इति उक्तत्वात् सो स्थानिवद्भावः नास्ति द्वित्वं भवति वरे वरच् प्रत्यये परे यः अजादेशः तस्य स्थानिवद्भावः न यायावर यायाय इति अतोलोपः इत्यनेन आकारस्य लोपे पुनः आतोलोप इति च इत्यनेन याया इति आकारस्य लोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति so if there were स्थानिवद्भाव there would have to be आकार लोप यलोप यातिः यायाय इति अङन्तात् क्तिच् प्रत्यये कृते अतोलोपः इत्यनेन लोपे यकार लोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति so if there is स्थानिवद्भाव there would not have been यलोप स्वरे चिकीर्षकः चिकीर्ष इति सन्नन्तात् नुल् प्रत्यये अकारस्य लोपे कृते लिति इत्यनेन ईकारस्य उदात्तत्वं करणीयम् यदि स्थानिवद्भावः तर्हि उदात्तः न भवति सो स्थानिवद्भाव इस् प्रिवेंटेड सवर्ण अनुस्वार इस् शिण्ढि शिश् धातोः लोट् मध्यमपुरुषैकवचने शिनश् इति श्नम् प्रत्ययस्य आकारः तस्य श्नसोरल्लोपः इति लोपः लोपस्य स्थानिवद्भावे नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः अपि न स्यात् अनुस्वारस्य परसवर्णः इति परसवर्णोऽपि न स्यात् सो उभयविधौ स्थानिवद्भावः नास्ति दीर्घः प्रतिदीव्ना प्रतिदिवन् इत्यस्मात् टा प्रत्यये अल्लोपो नः इति आकारस्य लोपः तस्य स्थानिवद्भावे हलि च इति दीर्घः न स्यात् अतः स्थानिवद्भाव निषेधः जश् सग्धिः घस् धि घसि भसोर्हलि इत्यनेन अकारस्य लोपे घ स् धि इत्यस्ति तत्र घकारस्य जष्ट्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति चरि जक्षतुः जघस् अतुस् अकारस्य गमहन जनखन घसाम लोपः सो जघ स् घकारस्य चर्त्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति जक्षतुः so we will stop here and we will continue in the next class any questions okay so good so Paul says these seem very straightforward and simple why did Bhattoji Dikshita dwell on these because it's a totally in the Siddhanta Kaumudi there is nothing you will not understand Napadanta if we go to Siddhanta Kaumudi you just know that Dvitve Kartavye Sthanivadbhavah Nasti so Sudhyupasyaha ityatra there he only deals with the Prasakta that is Sudhyupasyaha ityatra Sthanivadbhavah Nasti ityeva uktam Napadanta Sutrasya Purna Vivaranam Nasti so probably he just wanted to give an example for each of these to clarify the sutra.
ध्यायन् ध्यायम् परम् ब्रह्म स्मारम् स्मारम् गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याम् कुर्मः प्रौढमनोरमाम्